Tasya Gyananindana Salakaya Chukshtunamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamaniti Namani Namaste Saraswati Devi Gaudavani Pracharani Nirvashesha Shunyavadi Pashakchadesha Karune Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So who is actually translating? You? Not you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So I am very happy and very honored to be with all of you this evening. Аз съм много щастлив, че съм сред вас и това е голяма чест за мен тази вечер. I would like to begin by saying that I've been very fortunate in this life to have seen many wonderful things. Аз мога да кажа, че в моя си живот, този си живот съм много щастлив да видя много удивителни, прекрасни неща. For example, in 1971 in the summer, I first saw my Guru Maharaj, Srila Prabhupada. И през 1971 година лятото аз видях моя Гуру Махарадж, моят духовен учител Шрила Прабхупад. And I've been fortunate to visit India many times. Имах щастието да посетя Индия много пъти. And see the wonderful holy places there. И да видя удивителните святи места там. Like Sri Vrindavan Dham and Mayapur Dham. Като Шри Вриндаван Dham и Майяпур Dham. And many other holy places, holy temples. И много други святи места, святи храмове. The Himalayas. Хималаите. I've even seen things that are miraculous, that seem to defy science. Виждал съм неща, които са удивителни, това са чудеса, които отхвърлят съвременната наука. On my visit to the Himalayas in, I think, 1987. So we went up to a spot called Muktinath. И 1987 година пътувах в Непал и отидох в местността, която се нарича Муктинат. And at Muktinath there is a very mystical Vishnu temple, which is 4,000 meters above sea level. И там в Муктинат има един много мистичен храм на Вишну, който е на 4000 метра над морска височина. And there is a place some few hundred meters to the side of this Vishnu temple. Има едно място на няколко стоти метра от храма, where it is said that in the beginning of the world, Brahma, the creator, he came to that place to make an offering to Sri Vishnu. И се казва, че в началото на сътворението на света самият Брахма дошъл на това място, за да предложи нещо на Вишну като жертвоприношение. And he made an offering of the Pancha Mahabhutas, or the 5 elements. И той му предложил Панча Махабута, 5 елемента. So there is a shrine at that place where he made the offering. Има специална постройка на това място. And one goes inside and looks, it's kind of like a window, but everything's very dark. So you look inside and you're looking down into the earth, down into it. It's like a cave that goes down into the Himalayas themselves. И в тази малка постройка можете да погледнете навътре, е много тъмно и всъщност се вижда това е като пещера, която отвежда през Хималаите към сърцето на земята. And you can see in there a blue flame which always burns, and from the same place that flame is coming, there is water springing out of the rock. The flame is coming out of rock, the water is coming out of the rock. So in other words, there's earth, the rock itself, there's water, there's fire, there's air, and there's akash. All of that is there, 5 elements. И там можете да видите, вижда се как син пламък излиза от скалата, едновременно с него излиза и вода. И това са 5 елемента, които Брахма е предложил на Вишну. Те присъстват, скалата е земята, огънят, водата, въздухът и акаш. And they say this has been there since the beginning of the world.
И хората там казват, това е от началото на сътворението на света съществува. And it obviously cannot be some trick that someone has made at 4,000 meters above sea level. И със сигурност това не е някакъв фокус, който някой измислил на 4000 метра морска височина, просто е така. Most of the time you can't even go there because it's covered by ice. По-голямата част от времето вие въобще не можете да отидете там, защото всичко е покрито от лед. Only 2-3 months you can visit. And then one can always see this miraculous thing. И само в продължение на 2-3 месеца през годината човек може да се добере до това място и може да види това чудо. But of all the wonderful things that I've been fortunate to see in this life, certainly one of the most wonderful. Но всички прекрасни неща, които съм виждал в живота си, най-прекрасното от тях със сигурност is when I see people chanting the names of God. That can be either in India or in Sofia or any place, it doesn't matter. И най-удивителното и прекрасно нещо, когато виждах хора да възпяват святите имена на Бога, дали в Индия, София или на който да било друго място в света. That's certainly at the top of my list of wonderful things to see. Това е номер 1 в моя списък на прекрасните неща, които съм виждал. So I have to thank you all for that, for once more today letting me see this. Аз ви благодаря, че съм толкова щастлив да видя това още веднъж. And actually this is also a miracle. И всъщност това е наистина истинско чудо. Because this age that we live in, which in the Vedic scriptures is called Kali Yuga, is a very dark age. Защото тази епоха, в която ние живеем и която лирическата литература нарича Кали Юга, наистина е много тъмна епоха. The Vedas speak of 4 recurring yugas or ages. И ведите говорят за цикъл от сменящи се 4 епохи. Just like in a year there are 4 seasons: spring, summer, fall and winter. Както тук ние познаваме 4 сезона: пролетта, лятото, есента и зимата. And so year after year, time travels in those 4 cycles. И година след година времето преминава през тези цикли. So the Vedas say that there is we can say a cosmic year called the Divya Yuga, which is millions of years long. И ведите ни казват, че има космическа година, която се нарича Дивия Юга, която продължава милиони години. And this Divya Yuga is divided into 4. И тази Дивия Юга също се дели на 4. And the worst of the 4 is the Kali Yuga. И най-неблагоприятната лошата от всички Кали Юга. And we are in that age now. И ние сега сме в тази епоха. And we are only in the beginning of the age. И ние само сме в началото на епохата. So many people, understand that this is not a very nice time. Много хора разбират, че това не са много добри времена. But believe me, it's only going to get worse. Но повярвайте ми, ще става по-лошо. Until, as the Vedas describe, at the end of Kali Yuga, people will have shriveled to some 1 meter high. Докато в Ведите се споменава, че към края на тази Кали Юга, тази епоха, хората ще бъдат високи не повече от 1 метър. And there will be no more vegetables or fruits. И няма да има повече никакви зеленчуци, никакви плодове. And people will be not only meat eaters only, but they will be cannibals. Хората няма да са просто месояци, ще са канибали. And of course, at the end of the age, then the Lord in his avatar of Kalki will appear. Разбира се, в края на епохата ще се появи Калки аватар. This is also prophesied in the New Testament. Това също е предсказано в Евангелието, в Нови Завет. In the Revelations of St. John, last book of the New Testament. В откровенията на светият Йоан в Нови Завет. There it says that God will appear riding a white horse. Той казва, Бог ще се появи, язейки бял кон. And he will have a crown. И той ще има корона. And he will have red eyes. И ще има червени очи. And he will have a sword. И ще има меч. And he will ride across the earth. И ще прекосява цялата земя. And with his sword he will kill everyone. И за своя меч ще убива всичко. Except for his devotees, who will be very few. С изключение на някои преднодадени, които ще бъдат съвсем малко. So this is in the New Testament, but
It's been in the Vedas much longer. И това в Новия Завет, но във Ведите го има много, много преди това. The exact same description. Същото описание. White horse, crown, red eyes, everything the same. Белият кон, короната, никавите очи, всичко е същото, описанието е същото. And so this avatar is known as Kalki. Тази аватар е позната като Калки. Yes, he will kill all these dwarf-like cannibals, but by killing them, they will be liberated. That will be their last birth. They will be freed from samsara, cycle of birth and death. Да, Калки ще убие всички тези малки джуджета, човекояци, канибали, но те също ще бъдат освободени от цикъл на раждането и смъртта. And by riding across the whole earth, he will purify the earth. И чрез язики на коня си през цялата земя той ще пречисти. And then the next stage, the Satyuga, which is the best age, will begin. И следващия стадий, епохата Сатия, която най-добрата епоха, ще започне. So, but this age of Kali, although it is so bad, there is also a hidden greatness. Но тази епоха на Кали, въпреки че се счита за толкова лоша, намекнато в свещените писания за нейното величие. This shows you that nothing in God's creation is ever truly bad. Което показва на Бога. My spiritual master Srila Prabhupada, he taught us that this is actually the real spiritual vision. We speak of spiritual vision. What does that mean? He said in everything in this world, there is good and bad. Мой духовен учител Шрила Прабхупада ми обясняваше какво е духовно виждане. Ето в този свят можете винаги да виждате нещата като лоши или добри. But actually at the basis of everything, at the foundation, there is only good, because everything comes from God. He is the basis. В основата на всичко добро и лошо, в крайна сметка е доброто, защото всичко произлиза от Бога. So one with spiritual vision sees the good, the ultimate good in everything. Този, който има духовно виждане, вижда доброто във всичко. So, you know, we can see now, you look at your newspaper headlines, you turn on the TV, you'll hear so many bad things about what is happening in the world today. И ако погледнете вестниците, телевизията, с телевизора, ще чуете много лоши неща за това, което става в момента в света. And people are certainly becoming more and more nervous. И хората стават все по-нервни, Anxious. безпокойни. There are terrorists attacking New York and in Moscow and other places. Терористите понякога се проявяват в Ню Йорк, понякога атакуват Москва. There are environmental dangers. Има такива опасности, свързани с околната среда. There are diseases, incurable, strange new diseases Има много spreading. странни, неизлечими болести, които се разпространяват навсякъде. I'm just telling you what I also look at the news on the internet. This is what I've seen in the last few days. These kind of reports. Също гледам време новините в интернет и това са последните данни. So people are becoming very distressed. И хората стават все по-неспокойни. But nonetheless, there is a greatness to this age that we live in. Въпреки това тази епоха е много велика. And the greatness is that the means to become God-conscious, to become self-realized and God-realized, is now very easy. Че средството да осъзнаем себе си и да осъзнаем Бога е много лесно в тази епоха. I told you about that there are 4 ages. Казах ги, че има 4 епохи. And these earlier 3 ages are, in so many ways, much better than ours. И другите 3 предишни епохи в много отношения са много по-добри от тази епоха. For example, even referring back to the Bible, when we look in the oldest parts of the Bibles, oldest books, we find accounts of persons who lived 1,000 years. There was one Methuselah, so he lived 1,000 years. И всъщност, ако погледнем дори Библията, ще видим, че там има личности, виждайки най-старите книги в Библията, като този Метусела, който е живел 1000 години и други, които живели много дълго. Now the stories of the Bible, they go back, the oldest ones go back about 4,000 or 5,000 years. И тези първи книги, включени в Библията, са около преди 4-5 хиляди години. So 5,000 years ago, that was when the last age ended and the Kali Yuga, present age, began.
И 5000 години назад всъщност предишната епоха завърши и започна Кали юга. So the previous age is called Dwapara Yuga. Предишната епоха се нарича Двапара юга. And there the average age of a human being was 1,000 years. И продължителността на живота на хората била 1000 години. So the Bible that begins about that time has some accounts of a few people who were still around at that time who lived 1,000 years. И Библията говори за такива единици хора, които са имали такава продължителност на живота около 1000 години. But 1,000 years of life was normal before 5,000 years ago. Но 1000 години човешки живот били нещо нормално преди повече от 5000 години. And in the age before that, in Treta Yuga, 10,000 years was normal. А в епохата преди това, в Трета юга, 10 000 години били нормална продължителност на живота. And in the age before that, Sati Yuga, 100,000 years. Епохата преди това, Сати юга, 100 000 години били нормални човешки живот. So if you ask someone today, would you like to live 1,000 years or 10,000 or 100, they would, oh yes, that would be nice. И ако питат някой днешно време, искаш ли да живееш 1000, 10, 100 000 години, ти ще казват, о, би било много хубаво. But now we're lucky if we live 100 years. Но сега ние сме щастливи, ако доживеем и 100. But you see, on the other side, the methods of spiritual advancement in those earlier ages were correspondingly much more demanding, because the people in those ages they were much more healthy, much more strong, much more intelligent. So paths of religion would be very, very difficult for us to follow now. Разбирате, дармата или изискванията за човек да се цивилизира в тези епохи били много, много по-високи, които ние въобще не можем да изпълним, да реализираме, тъй като хората са били с много по-силни си тела, продължителност на живота и много интелигентни, затова изискванията са били изключително високи. The dharma of the first age, Sati Yuga, was Dhyana Yoga. Дармата за първата епоха, Сати юга, е била Дhyana Yoga. The yoga of meditation. Йогата на медитацията. So we still have that yoga today. Все още имаме такива видове йога днес. But not like it was practiced then. Но не както вие практикувате. Nowadays people say, yes, I do my yoga every day. I sit down and meditate for 15 minutes. Хората казват, да, аз също правя йога. Всеки ден сядам и медитирам за 15 минути. But in the Sati Yuga, yoga was taught that you should meditate, you should sit down in dhyan, in meditation, unbroken meditation for 60,000 years. That's how it was taught. Сати юга, минимум, който се изисква е 60 000 години. Дhyana йога в полза и медитация не е отклонна медитация. 60 000 е минимум, да се каже, че някой практикува йога. And one should meditate in some very isolated spot, mountain top, deep in the jungle, away from all other people. И човек трябва да медитира на планински върхове в пещери, много далеч от хората. 60,000 years. 60 000 години. That means perfect meditation, living only on breath, prana, not even eating food, not drinking water. Това е съвършена медитация, поддържайки тялото само чрез дишане, никаква храна, никаква вода. Then one can achieve perfect samadhi. Тогава човек може да постигне истинско самадхи. Realize Vishnu in the heart. Да реализира Вишну в сърцето. But who will do that today? И кой ще направи днес това? There's not one person who can do that. И една личност няма, която да го направи. And in the Treta Yuga, the dharma was yagya, sacrifice. Трета юга, дармата е жертвоприношение. So the great kings would arrange for extremely expensive Agnihotra yagyas, fire sacrifices. It would cost, well, it would be impossible to estimate the cost today. И великите могъщи царе в миналото организирали такива огромни жертвоприношения, които са толкова такива разходи, че ние не можем да си ги представим въобще. Because they would put in the fire not only grains and ghee, which we know of today, but also they would put in gold, silver, in huge amounts. And not only that, but precious gems, diamonds, rubies, emeralds. И те хвърли в огъня не само зърно и малко ги, както ние правим нещо време в огъня, че жертвоприношения, но злато, сребро, скъпоценни камъни, ради, рубини. And the Brahmins were chanting the Vedic mantras perfectly. И браманите възпявали, повтаряли ведическите мантри съвършено.
And these ceremonies would bring forth from the heavens the Lord himself, Lord Vishnu, and also his assistants in managing this universe, the great demigods, Brahma, Shiva, Indra. They would appear personally. И на тези церемонии често се появява самият Вишну със своите слуги, великите полубогове, Индра. Then in the next stage, Dwapara Yuga, the Dharma was temple worship. В следващата епоха, Двапара Юга, всъщност дармата е храмово божание. We can see such a temple from that age in South India today, at Sri Ranga Kshetra. Можем да видим такъв храм в Южна Индия от тази епоха, Шри Ранга Кшетра, тази местност. It is a temple as big as a town. Този храм е голям колкото един град. It's an amazing place. Удивително място. 7 walls, you see, concentric walls, one and the other. Tremendous walls, huge bricks, 7 gates you pass through. And each of these 7 walls is representing a level, one of the higher levels of the universe. 7 levels, 7 lokas. И през 7 огромни гъщи стени, в днешно време могат да се видят, през 7 огромни врати и се преминава, докато се стигне до самият храм. И тези стени представят 7-те слоя, 7-те нива на Вселената. The dome over the head of the deity, great dome weighing hundreds of tons, is made of solid gold. Значи купола над божествата, самият храм, тонове и тонове злато над олтара. So that standard of deity worship is not possible. Този стандарт на храмово обожание, божествата в храма не е възможен днес. Imagine going to the Bulgarian government and requesting, we would like to make a temple as big as a town, with a golden dome above the deity weighing 500 tons. Представете си, отиваме и правителството, българското правителство и казва, искаме да направим храм на Бога и той ще бъде голям колкото един град. И разбирате ли, купола трябва да от масивно злато и ще бъде само 500 тона. Would not be possible. И това няма да е възможно със сигурност. Not only to get permission, but to get 500 tons of gold or anything else. Не само, че и разрешение няма да получим, но и няма и да успеем да намерим 500 тона злато. So these ages are past. Тези епохи са преминали. They're very wonderful to read about in the old scriptures. Много е интересно да се чете в старите писания за тях. But that class of man is gone. That means of spiritual elevation we cannot practice. Но тези раси, тези класи хора са изчезнали да практикуваме тези практики. And now we live in a very materialistic age. И сега живеем в много материалистическа епоха. Sinfulness is just the norm today. Греховността се счита за нещо нормално днес. In fact, people don't even know anymore what is the difference between sinful life and pious life. Хората всъщност не знаят каква е разликата между благочестивия и греховния живот. So yes, again, we're talking about the faults of this age. There are so many faults. Но говорим за недостатъците на тази епоха и те са изключително много. So the Bhagavatam, or Srimad Bhagavatam, it explains Kalera dosha nidhe. That this Kali Yuga is, nidhe means an ocean. It's an ocean of what? Dosha. Dosha means faults. Значи, че има Бхагаватам обяснява Кали душа, ниде раджан, ниде океан, а доша с грешки. Значи Кали Юга е океан от грешки. Kalera dosha nidhe raja. But still, asti heka mahaguna. There is one mahaguna, which means one glorious quality about this age. Въпреки това има едно много славно качество Махагуна в тази епоха. And what is that? И какво е това? That is, if we simply chant the name of God, Kirtanya Deva Krishnasya, Mukta Sangha, then one will achieve liberation. Mukta means mukti, liberation from birth and death. One will go back home, back to Godhead, go back to the spiritual world. И какво е това качество? Просто ако възпяваме святите имена на Бога, ние ще се освободим и ще се върнем обратно в царството на Бога. And Chaitanya Mahaprabhu, who has inaugurated this Dharma, Yuga Dharma, he has said that Nam Nama Kari Bahuda, that God has
Bahuda means many, 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 many. Unlimitedly many names, holy names. И Шри Чайтания Махапрабху, който вежда това движение в материалния свят, той казва, че Богът има много енергии, много безбройни имена. Now we, Hare Krishna devotees, we are famous for chanting the name of Krishna. Предан данните от Харе Кришна, движението се известни с това, че повтарят имената на Кришна. And we will very happily tell you that Krishna is the sweetest name there is. И ние щастливо можем да заявим на всеки, че Кришна е най-сладкото от всички имена. So much ras, so much nectarian spiritual sweetness flows from this name. Толкова много раса, нектарна сладост духовна извира от това име. Srila Rupa Goswami has prayed, let me have millions of tongues to chant the name Krishna, because then I will taste an ocean of nectar. Затова Шрила Рупа Госвами казва, бих искал да имам хиляди, милиони усти, за да повтарям имената на Кришна и тогава ще бъде в океан от нектар. But the name Krishna is not the only name of God. Но името Кришна не е единственото име на Бога. Although we will tell you that all other names are contained within the name Krishna. Въпреки че можем да ви кажем, че всички други имена се съдържат в името Кришна. But there are many different scriptures. Има различни писания. And they present many different holy names. И те представят различни святи имена. In the Bible there are at least 11 names of God. В Библията има поне 11 имена на Бога. Like Adonai, and Yahweh, and Elohim. Като Адонай, Яхве, Елохим. In the Islamic religion they have 99 names of God. В ислямската религия има 99 имена на Бога. Also in the Buddhist religion there is the conception of Adi Buddha, the original Buddha. В религията будизъм има концепцията за Ади Буда, изначалния Буда. Who dwells even beyond nirvana. Който съществува извън нирвана даже. Generally we understand the goal of Buddhism is nirvana. Обикновено ние знаем, че целта на будизма е нирвана. Which means the extinction of the self. Което значи унищожение на себето. But the Adi Buddha lives beyond being and non-being. Но Ади Буда е отвъд съществуването и несъществуването. And in different Buddhist scriptures he is described as either blue or gold. В различните будистки писания той се описва като синкав или златист. Which is interesting because Krishna is blue and Chaitanya Mahaprabhu is gold. Това е много интересно, защото Кришна има синкавта на тялото, а Чайтания Махапрабху е златист. And the Adi Buddha has many arms. Ади Буда има много ръце. And he sleeps in a kind of ecstasy. И той спи в един особен вид екстаз. This sounds very much like Mahavishnu. Това много ни звучи като Махавишну. And it said his dreams, what he dreams as he sleeps are so-called reality. И се казва, открито в тези писания, че това, което той сънува, докато спи, е нашата реалност. And this is also just like Mahavishnu. И това е също точно както Махавишну писанието. So anyway, this Adi Buddha has holy names. Както и да е, Ади Буда си има своите святи. Various holy names. Различни святи имена. So Swayambhu is one. Сваямбу е едно от тях. Another one of his names is Mahavairocha. Друго име е Махавайрочан, which means the great shining one. Този, който най-велик е сияещ. And there are many other names. И много други имена. So the Buddhists are advised to chant these names. Така че буддистите са съветвани да възпяват тези имена. So in this way, also certainly in the Orthodox, I'm talking about the Eastern Orthodox, like Christianity, like you have here in Bulgaria and Greece and Russia. Също в тази православната християнска църква, тук в Източна Европа, като България, Гърция и Русия. So of all the different kinds of, sects of Christianity, the Orthodox Christianity seems to know the most about chanting. Изглежда, че различните разновидности и секти на източното християнство знаят най-много за възпяването на светите. So they chant the Jesus prayer. Те възпяват молитвата към Исус. And their goal is to attain what in the Greek language is called theosis. In other words, to become godly. Те са да постигнат това, което се нарича на гръцки използвана теосис, което е духовен, подобен на Бога.
So anyway, if we look at all the great religions of the world, we see that there are names of God given in the scriptures, and the people are told to chant these names. Ако погледнете всяка религия в света, ще видите святите имена на Бога и че хората са съветвани да ги повтарят. So actually, our Hare Krishna movement is dedicated to encouraging people to do that. Всъщност, нашето движение за Кришна съзнание е създадено за да окуражава хората да правят това. Chaitanya said, Namakari Bahuda, God has millions and millions of names, Sarva Shaktish, and any one of them contains all spiritual potency. Чайтания Махапрабху казва, че Богът има безкрайно много имена и всяко едно от тях има всички духовни енергии. Tatrapati animata smaranena kala, and there is no hard and fast rule to chanting these names. И няма трудни и строги правила за изпяването на святите имена. Just like the Hare Krishna Mahamantra comes from one of the Upanishads. Както Харе Кришна Махамантра идва от един от Упанишадите. Kali Santarana Upanishad. Кали Сантарана Упанишад. The name is significant. Kali means this age, Kali Yuga. Името е важно. Кали се отнася за тази епоха, Кали Юга. Santa means saintly person. Санта означава свята личност. And Tadana means to cross over. И Таранам означава да се прекоси. And Upanishad means confidential instruction. А Упанишад означава поверителна инструкция. So Kali Santana Upanishad is the confidential instruction. How a godly person, a person who is devoted to God, can cross over this dark age, go from the material world to the spiritual world. Името на този Упанишад означава как една искрена свята личност може да прекоси този тъмен океан на тази епоха и да се върне в духовния свят. So in this Upanishad, Brahma, the creator, he teaches his son, the great saint Narada. И в този Упанишад Брама учи своя син, великата свята личност Нарада, to chant the Hare Krishna Mahamantra. да възпява Харе Кришна Махамантра. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And there, in this Upanishad, Brahma, he says that Tamovacha Nasya Vidhirati Sarvada Suchira Suchirva. Suchira Suchirva means you may be pure or impure. И там Брама казва, ти може да си чист, може и да си нечист. It doesn't matter. Няма никакво значение. You see, in India, I'm sure everyone here has heard that in India there is something called a caste system. Аз знам, всеки един от вас тук е чувал, в Индия има така наречената кастова система. And this is, of course, the caste system is also, it's Kali Yuga, so that is also broken down. Но и дори кастовата система, също понеже Кали Юга и тя се разрушава вече. But anyway, the idea of it is to separate society into divisions of purest, little less pure, even more less pure, and most impure. Както и да е, идеята на тази система е да раздели хората на 4 съсловия, най-чисти, по-малко чисти, чисти и нечисти хора. Образно казвам. So the purest are the Brahmins. За най-чисти се считат браманите. And they are called Suchi. И те се наричат сучи. So Suchi means pure. Сучи означава чист. And Asuchi means like the Shudras or the Mlechas, the untouchables, most impure. Ашучи са най-нечистите, недокосваемите, млече, шудра. But here Brahma says, Suchira Suchiva, which means in Sanskrit, you can be pure or not pure, it doesn't matter. Но тук Брама казва, може да си чист, може да си нечист, няма никакво значение. You see? You simply chant God's name. Ти просто повтаряй святите имена на Бога. And then you will have before you, he says, Patam Brahmana, which means the spiritual path. Or it can also mean the path of the Brahmana. You see, Patan means path. And he says Brahmana, which means spiritual, or it can also mean Brahmin, the caste Brahmin. But he says that will become your path. No matter if you're born in Gor Saraswat Brahmin family, or you're born in Popov family here in Bulgaria.
Казва Патан Браман, ако ти повтаряш святите имена, ти си на този път към духовния свят, който е пътя на браманите. Т.е. ти ставаш браман. Примерно с тези квалификации, независимо къде си роден. Дали си Гора Сарасвати брамана в Индия или си семейство Попови в България роден. It doesn't matter. Няма никакво значение. But if you chant Hare Krishna, then he goes on to say, Salokatam, Samipatam, Sarupatam. These are kinds of liberation. So Salokatam means to attain the spiritual planet. Този път видово освобождение. Първото от които е духовно освобождение, Салокатам. Човек да се издигне да живее на една планета с Върховния Бог. Samipatam means to come into intimate association. А Самипатам означава човек да влезе в лични, много интимни взаимоотношения с Върховния Бог. Sarupatam means to achieve a spiritual form like that of God. Сарупатам означава да се получи духовно тяло, подобно на Бога. A personal form that is eternal, full of knowledge, full of bliss. Духовна форма, която е вечна, пълна съзнание и блаженство. So Brahma says all this will be yours if you just chant Hare Krishna. Брахма казва, всичко това ще бъде твое, ако просто повтаряш Харе Кришна. So you see, this is the dharma of this age. Виждате ли, това е дарма за тази епоха. Very easy thing. Много лесно нещо. And so, therefore, Chaitanya Mahaprabhu has come only 500 years ago Читания Махапрабху се е появил само преди 500 години. to teach us that this Sankirtan, this congregational chanting of God's holy name, is the essential religious principle. За да ни научи, че това възпяване на святите имена на Бога, този Санкиртан, е най-същественият религиозен принцип. And Chaitanya Mahaprabhu has made this chanting so attractive. И Читания Махапрабху е направил това възпяване толкова привличащо. He has combined the chanting with music. Той е съчетал възпяването с музика. He's encouraged us. You see, whenever you see a picture of Chaitanya Mahaprabhu, this one also, you don't see his arms, but you can at least see they're upraised. He always has his arms like this, because he's inviting us, dance, chant and dance. И на всички картини можете да видите, дори на тази, въпреки че това показва само лицето му, че той винаги е сдигнати ръце и подкама всички да танцуват и да възпява святите имена. So who doesn't like to sing and dance? Кой обича да танцува и да пее? Кой не обича да танцува и да пее? Everybody is listening to the radio. Everyone's going to these concerts to hear nice music. People go to dances. Хората обичат да си пускат радиото, да ходят на концерти и да отиват да This is natural. И това е толкова естествено. So Chaitanya Mahaprabhu has made such a nice, attractive package. Така че Читания Махапрабху направи всичко това толкова привлекателно като цяло. Taken the name of God and packaged it in music and dance. Взела името на Бога и прибавя към него танц и музика. And we have seen that all around the world, no matter what country, what language they speak, what religious background they have, what their skin color may be, all around the world people are attracted to Sankirtan. Може да видим хората от всички континенти, независимо каква е религиозната им традиция, социални убеждения, цвят на кожата, те всички са привлечени от Санкиртан. This is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Това е милостта на Чайтания Махапрабху. And another thing he has given is Krishna Prasada. И другото нещо, което ни е дал, е Кришна Прасада. So you chant, you dance, and naturally then you get a little tired, you get a little hungry. So then there's the most wonderful, most delicious, most nourishing, but pure preparations offered to Krishna. И като дълго време танцувате и пеете, какво става постепенно? След време малко се изморявате, обладнявате. И какво имате да вкусите? Прекрасен Кришна Прасадам, който е толкова вкусен, питателен, напълно чист и това е милостта на Кришна. Sweet rice and halwa and puris and sabji. Сладък рис, халва, пури, сабджи. Hundreds and hundreds. Most wonderful preparations. Стотици удивителни приготовления. Chaitanya Mahaprabhu has encouraged, eat, he's up to the neck.
Чайтания Махапрабху канил всички докато им стигнат до брадичката. Because this prasadam, this food is called prasadam, means the mercy of God. It is pure. As we eat, we become transcendentally purified and enlivened. And it nourishes us not only physically, but also spiritually. Защото тази милост на Бога, прасадам, ни пречиства и ни храни не само физически, но ни подхранва и духовно. So who doesn't like to eat nice food? Кой е този, който не обича да се храни с прекрасна храна? So this is why this process is just so nice and so universal. Затова този процес е толкова прекрасен и може да се разпространява в целия свят. And so powerful at the same time. И толкова силен, могъщ в същото време. Because by doing these simple, very attractive activities, one's life is transformed. Защото ако човек извършва тези простички дейности, неговият живот се трансформира. Once a reporter asked my spiritual master Srila Prabhupada that, so you are a Swami from India, and we have heard that Swamis do magic. What is your magic, Swamiji? Веднъж един журналист попитал Махараджа за Шрила Прабхупад. Така, ние разбираме, че ти си Свами от Индия. Това, което ние знаем е, че Свамите от Индия правят чудеса, магии. Свами, каква е твоята магия? So his answer was, I take mlechas and yavanas and I transform them to brahmanas and vaishnavas. Шрила Прабхупад каза, аз вземам млечи и явани и ги трансформирам, превръщам ги в брамани и вайшнави. I maybe should explain these words. Може би ще трябва да обясня някои думи. Mlecha means untouchable. Млече означава недокосваем. So again, referring to the Indian caste system. Нека да се отнесем към индийската кастова система. So they have the idea that anyone who's what they call Videshi. Videshi means born outside of India. Те имат концепцията, че всеки, който е видеши или роден извън Индия, automatic mlecha. Автоматично това е млече. Автоматично. Of course, even they don't really follow this anymore themselves, but at least this was the old idea. Дори те самите вече не следват тази идея, но това си тяхна стара идея. So mlecha means that if a high-class Hindu is eating his meal, and mlecha walks in front of the sun, and his shadow falls on his food, and he throws the food away because it's been made impure by the shadow of this mlecha. Even if it wasn't directly touched, but just the shadow has made it impure. И ако един индус, тяхната идея представа е била така, един индус от най-висша каста си приема храна и ако един млече мине и направи така сянка мине през слънцето и мине, сянката му мине през храната, тогава той веднага хвърля тази храна, защото счита, че тя е замърсена от сянката на този млече. So that's mlecha. It means born outside of the castes, you see? Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, or even Shudras. Това означава човек роден извън касто, извън кастите, брамани, кшатри, вайши и шудри. And Yavana means meat eater. А явана означава месоядец. So that's also completely unacceptable. Такива личности са напълно неприемливи. And on the other side, Brahmana, Vaishnava. Brahmana, of course, means the topmost caste. От друга страна, брамана, най-висшата каста. And Vaishnava means devotee of Vishnu. А Вайшнава означава предан на Вишну. So Prabhupada said, this is my magic. И Прабхупад казва, ето това е моята магия. You send me mlechas and yavanas, and I will magically transform into brahmanas and Vaishnavas. Вие ми изпратете млечи явани и аз по един магичен начин ще ги трансформирам в брамани и вайшнави. So this is the power of the chanting of the holy names of God. Всъщност това е силата на възпяването на святите имена на Бога. Nija Sarva Shaktis, Chaitanya Mahaprabhu said, the names of God are full of unlimited power. Чайтания Махапрабху е казал, че святите имена на Бога съдържат безкрайна сила. And this transformation is the demonstration of that power. И тази трансформация е демонстрация на тази сила. So the people of this age, it's very difficult for them to perform silent meditation, to control their senses. Така че за хората в днешната епоха е много трудно да извършват тиха медитация, да контролират всичките си сетива. Very difficult for them to fast. Много е трудно да се постят.
very difficult for them to do any type of, demanding spiritual exercise. Много е трудно за хората в днешно време да извършат такива много изискващи духовни процеси. It's very difficult for people today to even be serious. Много е трудно за хората в днешно време въобще да станат сериозни. To be serious about something is difficult. Дори човек да е сериозен към нещо е много трудно. Because people's minds are so uncontrolled. Защото умовете на хората са толкова извън контрол. Fly in this direction, that direction, up and down and all around. Умът се движи всички посоки, нагоре, надолу, навсякъде върти. You look at the television. The television is just a scope into the modern mind. Погледнете съвременната телевизия, медийна, и това е един поглед, един поглед към ума на съвременния човек. So for 1 minute you see a man talking news or something. Виждате сериозен човек, говори някакви новини. Then next minute you see a rabbit dancing with a duck. Следващата минута виждате заек танцува с патица. Next minute you see an automobile flying through the sky. Следващата секунда ви виждате на телевизията автомобил, който лети във въздуха. Next minute you see a big explosion. Следващия миг голяма експлозия. This is what you see when you watch TV. Това е, което може да видите, когато гледате телевизия. Crazy disconnected images, one after the other. Налудничеви, несвързани, налудничеви образи. And this is what it is like upstairs in most people's heads. И всъщност това е, което е повечето хора, които имат на втори етаж в главата си. So traditional spiritual life, you see, whether we're talking about the spiritual life in the yoga ashram or in the church or wherever, they're demanding that you have to get control of your mind and you have to focus it on one thing, one pure object of meditation and keep it there. You shouldn't talk any nonsense and, very serious. И всички традиции, духовният шрам означава едно нещо. Дали ще е йога шрам, дали ще става въпрос за православната църква, човек трябва да контролира сетивата си, да спазва мълчание, да не говори глупости, да е много сериозен относно духовния си напредък. People don't like to do this. Но хората не обичат да правят такива неща. They find it too hard. Това е, те го намират за много, много трудно. So therefore this process is so nice. Затова този процес е толкова прекрасен. I just chant Hare Krishna mantra or any name of God you like. Повтаряйте Харе Кришна Махамантра или което свято име на Бога желаете. You can sing it to music, to a melody that you like. Може да си го пеете с мелодията, която на вас ви харесва. You can dance. Можете да танцувате. And you can have a big feast. И след това да се общавате богато. All kinds of very tasty but pure foods. Вкусни, но и чисти храни. You see? And in this way, you make very rapid and substantial advancement. И по този начин